హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీ వెడ్నెస్డే. ఈరోజు మీకు చికెన్ టిక్కా చూపించబోతున్నాను. చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ వేసుకోవాలి. చికెన్ టిక్కా ఇది. కొంచెం పసుపు, ఇది లైట్గా వేసుకోవాలండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. సాల్ట్ సరిపడా, కారం మీ అందాజ అండి. గరం మసాలా 1 స్పూన్. రెడ్ కలర్ అండి, లైట్గా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం మిక్స్ చేసుకొని కర్డ్ తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు పెరుగు తీసుకొని మంచిగా చిలకొట్టుకోవాలండి, లేకపోతే అంత గడ్డలు ఉంటాయి. నేను చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. సో ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి. గ్రేవీ కావాలి కదండి, కొంచెం ఎక్కువనే పోసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవచ్చండి. సో ఇది ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకొని ఒక ½ అవర్ పక్కకు పెట్టుకోవాలండి. ఒక ½ అవర్. ఇప్పుడు ½ అవర్ అయిపోయిందండి. ప్యాన్ తీసుకోవాలి. ఆయిల్ పోసుకోవాలండి, మీ అందాజుతో పోసుకోండి. ఇప్పుడు సాజీరా, ఆకు, పట్టా, వేసి
చిన్న చిన్నగా ఆనియన్స్ కట్ చేసుకోవాలండి. ఒక 2-3 కట్ చేసుకోవాలండి. అది మొత్తం బ్రౌన్ కావాలండి, డార్క్ బ్రౌన్. ఆనియన్స్ ఇలా బ్రౌన్ అయినాక ఆనియన్స్ వేసేసేయాలండి. ఉడుకుతుంది చూడండి, ఇట్లా బ్రౌన్ కావాలి. ఆనియన్స్ మొత్తం బ్రౌన్ అయినాక ఇందులో వేసేసి సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలండి. కొన్ని మీద ఆవిరి ప్లేట్లో పెట్టుకొని మధ్యలో ఇట్లా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మీరు బోన్లెస్ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిదండి. నేను కొంచెం బోన్తో కూడా తీసుకున్నాను. మీరు బోన్లెస్ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుందండి. సో మిడిల్లో ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ అయినాక ఆనియన్స్ ఇలా వేసుకోవాలండి ఇందులోకి, చికెన్లోకి. ఇలా ప్లేట్ పెట్టేసి లైట్గా వాటర్ పోసేసేయాలండి. మిడిల్లో మిక్స్ చేసుకోండి మంచి చికెన్ సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు. ఇట్లా మిడిల్లో ఇట్లా అవుతుందండి, చిక్కగా కొంచెం లైట్గా చిక్కగా కావాలి. అప్పటి వరకు కొంచెం మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా దగ్గరికి అయిందండి, సాఫ్ట్ అయినాయి పీసెస్. కొంచెం హైలో పెట్టుకొని కొంచెం థిక్ అయ్యాక సో ఇలా కిందికి పెట్టుకున్నానండి, తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఇలా వేసుకోవాలండి. ఆనియన్స్ ఇట్లా స్లైసెస్ చేసుకోవాలండి. అక్కడ వేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ ఇందులోనే కట్ చేసుకుంటే మీకు డెకరేషన్ లాగా మంచిగా వస్తుందండి. తినేటప్పుడు కూడా ఆనియన్స్ మంచిగా అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక లైమ్ తీసుకున్నానండి. ఇట్లా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలండి ఇట్లా డెకరేషన్కి. సో ఇప్పుడు డెకరేషన్ అండి.
చూడండి కలర్ఫుల్గా ఉంది కదండి. చికెన్ టిక్కా రెడీ. మీరు ఉప్పు కారం చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఓకేనా? ప్లీజ్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.